Hello guys, this is Roy from Roy Japan Tour here in Yokohama port near Yamashita Park. So as you can see here, besides me is Gundam. Ito yung bagong Gundam. Yung isa makikita mo dun sa Diversity. Andun may Gundam din dun. Ito yung pinakabago. Mas malaki siya. Actually, mas malaki siya ng I think mga 40% taller and 40% bigger. And then, mas marami siyang galaw. Compare mo doon sa Gundam sa Diversity. So, pag bibisita kayo sa Japan, huwag niyong kalimutan, Roy Japan Tour po. So, you can add me on my Facebook account, Roy Japan Tour, or my Facebook page, Roy Japan Tour, and airport transfer services. Okay, mag-subscribe kayo para lagi kayo updated sa mga videos at mga bagong puntahan dito sa Japan. Mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Roy Japan Tour at iba pa TV. Okay, so magkita-kita tayo sa Japan after this pandemic. Definitely we will see each other. Okay, see you guys and keep safe. Okay, para makita-kita pa tayo. Okay, thank you guys.